Yeah, I have shared my screen. Are you able to see my screen? Can someone confirm? Yeah, Yeah, thanks. Go on mute. So everybody please be on mute. So whenever you are having the doubt, then unmute yourself and you can ask me. Okay. Yeah. So this is the syllabus content. So already I have shared the syllabus with you in the group. So those whoever not there in the WhatsApp group, please ping me. Okay, so that I can join the group. Okay, so as per the syllabus on daily basis I'll explain you each and every topic. So మీకు సిలబస్ కావాలన్నా వీడియోస్ వాట్ ఎవర్ ద కంటెంట్ ఇట్ మే బి, సో దట్ కంటెంట్ విల్ బీ షేర్డ్ ఇన్ వాట్సాప్ గ్రూప్ ఓన్లీ. సో యూ షుడ్ బి దేర్ ఇన్ ద వాట్సాప్ గ్రూప్. If you are not there in the WhatsApp group, you just ping me, I will add you. Okay, so coming to today's topic, performance testing life cycle. So before going to jumping on to that performance testing life cycle, let me explain brief about performance testing. So yesterday also I have been explained you. Okay, so today also just I will take 5 minutes to explain what is performance testing and all. Okay, so performance testing is a non-functional type of testing, can be used to evaluate the application performance in terms of speed, stability and scalability. Okay, so these three are the main three what I can say, like the important parameters which we can measure being a performance tester. Okay, so we are the performance tester, we should measure the performance of any application. So any application means you can call that as a software as well. Okay, మీరు సాఫ్ట్వేర్ అనొచ్చు, అప్లికేషన్ అనొచ్చు, so you can call anything. Okay, so let us assume like Facebook, that is one software, that is one application. Twitter, one application. Okay, we are using WhatsApp. Okay, WhatsApp is one application. Instagram. Okay, these are like I can say like the examples of the application or softwares. Okay, see you are many people who ever joined here, so there are non-IT background, that's why I am giving the examples as well here. Okay, so yeah, so how you can determine the speed, how you can determine the scalability, how you can determine the stability. So these are all things, so we are going to learn going forward. So what is the speed? So you are telling that we need to measure speed, stability and scalability. So what is speed? Speed in the sense how much fast your application is working. Okay, let us assume my application is something called facebook.com. So this is my application. I am going to work on this particular application. Okay, so whenever you have been clicked on the enter button, so just I have entered the URL and I am going to click on the enter button. See, so within fraction of seconds, I am getting the response from the server. So response is nothing but this page. So we'll call this page as a response. I am getting the response from the server. Okay. So this is called the response time. How much time it is taking, your request is taking to process the response. So that is called response time. Okay. So దాన్ని ఎలా మెజర్ చేస్తాము? So we do have the tools. So yesterday I have explained you how many tools we do have in the market and all. So you can use any tool like JMeter, LoadRunner, NeoLoad, okay, Rational Performer, so Sosta, WebLoad. So like that we do have many tools. So using any tool you can measure the speed of the particular page. For each and every page, so there will be a speed. Okay, there will be a measurement. So that measurement, that number we need to find out being a performance tester. Okay, so speed ni ala measure chestam manam, ela measure cheyali, so we'll see going forward using tool and all. Okay, speed ante enti ante this is the speed of, okay, so the request we can measure how much quickly your application is responding to you. So to you means, so what you are requesting here, you are requesting for the login page by giving this URL facebook.com. So after hitting on the enter button, so you are landed on this particular page. Okay, so let me give one more example over here. Let me talk about Flipkart. Okay, so Flipkart, so you want to buy something from the Flipkart, so you are launching the Flipkart application, you have landed on the Flipkart application. Okay, see I want to search for the mobile, so I want to buy the mobiles from here, you can click on the mobiles. Okay, if you click on the mobile, it is taking some time and you have been redirected to the page where you can see the mobiles and all. Okay,
time తీసుకునింది, so that time you need to measure. So what kind of action you are performing here, anything it may be, whatever the action you are performing, what kind of action you are performing on the page, so for that particular action you can measure the response time, ఎంత ఫాస్ట్గా వస్తూ ఉంది, so that you need to find out. You means we, okay, we are the performance tester, we need to determine, ఓకే, ఆ స్పీడ్ని డిటర్మైన్ చేస్తాం. ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ యాక్షన్ యూ కెన్ డిటర్మైన్. ఇక్కడ మళ్ళీ మీరు కన్ఫ్యూజ్ అయ్యేది ఏంటంటే వాట్ ఈస్ దట్ యాక్షన్. ఓకే, సో యూ హ్యావ్ ఎంటర్డ్ flipkart.com. ఓకే, సో flipkart.com యూ హ్యావ్ బీన్ ఎంటర్డ్. సో మనం ఏం చేస్తున్నాం, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్లిక్ ఆన్ ద ఎంటర్ బటన్. సో ఐ హ్యావ్ పర్ఫార్మ్డ్ వన్ యాక్షన్ ఓవర్ హియర్. సో దాన్ని మనం ఏమంటాం, యూ కెన్ కాల్ దట్ యాజ్ ఎ రిక్వెస్ట్. యాక్షన్ యూ కెన్ కాల్ యాజ్ ఎ రిక్వెస్ట్, and request you can call as a transaction. Action anna, request anna, transaction anna, these three are the common terms which you can use in the performance testing. Okay, I'm going to click on the mobile, that is one action. I'm going to click on the men, so that is one action. I'm going to click on the t-shirts, that is one action or transaction you can call. Okay, I'm going to click on the login, that is one action or request you can call or transaction you called. I'm going to click on the request OTP, so that is one action I can call. I'm going to click on the new to Flipkart, so that is one action. So like that, whatever the thing you are doing, you are performing on this page, so that you can consider as an action or transaction or a request. You can call anything. So anything is, the meaning is same for all. Okay, so a request kaina, a action kaina, a transaction kaina, so what you can do, being a performance tester, you can measure the response time. ఓకే, రెస్పాన్స్ టైమ్స్ ఎందుకు అంటే యూ కెన్ డిటర్మైన్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ ద అప్లికేషన్, రైట్. సో స్పీడ్ అంటే మీకు రెస్పాన్స్ టైం ఎంత ఫాస్ట్గా వస్తూ ఉంది, దాన్ని బట్టే వీ కెన్ సే దట్ యువర్ అప్లికేషన్ హౌ మచ్ ఫాస్ట్ ఇట్ ఈస్ వర్కింగ్. ఓకే, సో దట్ యూ నీడ్ టు డిటర్మైన్ బీయింగ్ ఏ పర్ఫార్మెన్స్ టెస్టర్. నెక్స్ట్, scalability. So what is the scalability? So scalability in the sense you need to determine so how many users load your application can sustain. మీ అప్లికేషన్ ఉంది, సో మీ అప్లికేషన్ ఇన్ ద సెన్స్ లైక్ యువర్ క్లయింట్ అప్లికేషన్, హౌ మెనీ యూజర్స్ ఇట్ కెన్ సస్టైన్, ఎంతమంది యూజర్స్ని హ్యాండిల్ చేయగలుగుతుంది, దట్ యూ నీడ్ టు ఫిగర్ ఇట్ అవుట్. ఓకే, సో బీయింగ్ ఏ పర్ఫార్మెన్స్ టెస్టర్, ఓకే, వీ నీడ్ టు రన్ విత్ హ్యూజ్ నంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్ లోడ్ టెస్ట్. ఓకే, సో టెస్ట్ చేయాలి మనం. సో యూ ఆర్ నాట్ రన్నింగ్ విత్ ఏ సింగిల్ యూజర్. మిగతా టెస్టింగ్స్కి మన పర్ఫార్మెన్స్ టెస్ట్కి తేడా ఏంటి అంటే, ద డిఫరెన్స్ ఈజ్ here being a performance tester, what you are doing here, you are putting more users load on the application and you are testing the application performance. మనం లోడ్ ఎక్కువ అప్లై చేస్తాం. లోడ్ అంటే ఏంటి అంటే యూజర్స్. మిగతా టెస్టింగ్ ఎవడైనా ఏమైనా చేయని, సో దే ఆర్ ఎగ్జిక్యూట్ విత్ ఎ సింగిల్ యూజర్ ఓన్లీ. సో దే డు నాట్ గెట్ ఎ ఛాన్స్ టు వర్క్ విత్ మల్టిపుల్ యూజర్స్. ఓకే, సో ఒక యూజర్తో అప్లికేషన్ని మాత్రమే వాళ్ళు టెస్ట్ చేయగలుగుతారు. ఓకే, సో మాన్యువల్ టెస్టర్ ఆర్ ఆటోమేషన్ గైస్, హూ ఎవర్. బట్ కమింగ్ టు పర్ఫార్మెన్స్ టెస్టర్స్, మనం ఏదైనా ఒక యాక్షన్ అనుకున్నాం అనుకోండి, సో ద సేమ్ యాక్షన్ క్యాన్ బీ పర్ఫార్మ్డ్ బై ద మల్టిపుల్ యూజర్స్. ఒకే యాక్షన్ని మనం మల్టిపుల్ యూజర్స్ని అప్లై చేసి వీ కెన్ డిటర్మైన్ హౌ ద అప్లికేషన్ ఈస్ బిహేవింగ్ ఇన్ ద రియల్ టైమ్. ఐ విల్ టెల్ యూ. ఓకే, సో నేను లాంచ్ చేస్తున్నాను. సో flipkart.com, ఐఎమ్ లాంచింగ్ మై అప్లికేషన్. ఓకే, సో దిస్ వాట్ ఎవర్ ఐ హ్యావ్ బీన్ లాంచ్డ్ హియర్, ఫ్లిప్కార్ట్ ఎంటర్ చేసి flipkart.com అని టైప్ చేసి నేను ఎంటర్ బటన్ మీద క్లిక్ చేసిన తర్వాత వీఆర్ ల్యాండెడ్ ఆన్ దిస్ పేజ్. ఓకే, దిస్ వాట్ ఎవర్ ద యాక్షన్ యూ హ్యావ్ బీన్ పర్ఫార్మ్డ్ ఆన్ ద బ్రౌజర్, సో దిస్ యూ కెన్ రికార్డ్ అండ్ యూ కెన్ పర్ఫార్మ్ విత్ మల్టిపుల్ యూజర్స్. నువ్వు ఏం యాక్షన్ అయితే చేసావో ఇక్కడ, ఇదే యాక్షన్ మీరు రికార్డ్ చేయొచ్చు. సో రికార్డింగ్ ఇన్ ద సెన్స్, ఇప్పుడు నేను ఎలా రికార్డ్ చేస్తున్నానో అలా రికార్డ్. ఓకే, ఇలా రికార్డ్ చేయొచ్చు, మనం చేయొచ్చు. బట్ దిస్ ఈజ్ నాట్ ద టెక్నికల్ థింగ్ అండ్ ఆల్. ఓకే, బట్ మీకు తెలియాలి కాబట్టి చెప్తున్నాను నేను. ఓకే, సో మనం ఏ యాక్షన్ అయితే మీరు పర్ఫామ్ చేశారో దట్ యాక్షన్ యూ కెన్ రికార్డ్ యూజింగ్ యువర్ టూల్, either JMeter or LoadRunner or NeoLoad, any tool it may be. You can record the action and you can perform the same with multiple users. Okay, మీరు 10 మంది, 100 మంది, 1000 మంది, 1,00,000 మంది, you can apply any number of users load on that particular application. సో ఏ యాక్షన్ అయితే అదే యాక్షన్ చేస్తుంది. ఎలా చేస్తుంది అనేది మనం టూల్లో చూడాలి. మనకు అందరికీ తెలుసు టాకింగ్ టామ్ ఏం చేస్తుంది. ఇప్పుడు మీరు హలో అని చెప్పారనుకోండి, అది కూడా హలో అని చెప్తుంది. మీరు ఒక సాంగ్ పాడారనుకోండి, అది సాంగ్ పాడుతుంది. లైక్ ద సిమిలర్ వే అది ఏం చేస్తుంది, అది మీ ఇచ్చే ఆడియో ఇన్పుట్ ఇట్ విల్ రికార్డ్ అండ్ యూ విల్ రిపీట్ ద సేమ్ బై చేంజింగ్ ద వాయిస్ అండ్ ఆల్. కమింగ్ టు ఇన్ అవర్ కేస్, అవర్ టూల్ వాట్ ఇట్ విల్ డూ, వాట్ ఎవర్ ద యాక్షన్ యూ ఆర్ డూయింగ్ హియర్ ఇన్ ద బ్రౌజర్ లెవెల్ మీరు ఏమైతే యాక్షన్ చేస్తున్నారో,
So that each and every action can be captured by our tool. So it is having that much of capacity, that much intellectual it is having. So therefore it will capture all the actions and it will perform the same thing again and again. Repeatedly it can do the same activities. మీరు ఒక యూజర్ పెట్టినా అదే యాక్టివిటీ చేస్తుంది, 100 మంది పెట్టినా సేమ్ యాక్టివిటీ చేస్తుంది, 1000 యూజర్స్ పెట్టినా ఇట్ కెన్ పర్ఫార్మ్ ద సేమ్ యాక్టివిటీ. సో లైక్ దట్ వాట్ వీ విల్ డూ, సో we will apply multiple users load on the action which we are going to perform. ఏ యాక్షన్స్ అయితే మనం పర్ఫామ్ చేయాలనుకుంటామో ఆ యాక్షన్స్ అన్నిటి మీద మనం మల్టిపుల్ యూజర్స్ లోడ్ పెట్టి టెస్ట్ చేస్తాం. సో దట్ ఈస్ ద బ్యూటీ ఆఫ్ పర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్. ఓకే, సో that is the what we call scalability. Okay, so users load మనం పెట్టాలి and we need to determine how much maximum load our application can sustain. మన అప్లికేషన్ ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్ వరకు వర్క్ అవుతుంది, అసలు ఎందుకు చేయాలి అది. ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఈజ్ వై ఐ నీడ్ టు డిటర్మైన్ ద స్కాలబిలిటీ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ అప్లికేషన్. ఓకే, యూ నీడ్ టు డిటర్మైన్, బీయింగ్ ఏ పర్ఫార్మెన్స్ టెస్టర్ యూ నీడ్ టు డిటర్మైన్ ఫర్ వాట్. సో యూ నీడ్ టు సే how many users load that particular application can sustain. మీ క్లయింట్ అప్లికేషన్ ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్ వరకు వర్క్ చేయగలుగుతుంది అది మీరు కనుక్కోవాలి. మనం నిన్న చెప్పాను సేమ్ స్టోరీ. మనం 10th ఎగ్జామ్స్ రాసుంటాం, ఇంటర్ రాసుంటాం, బీటెక్ రాసుంటాం, కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ రాసుంటాం, వీ కెన్ రైట్ మెనీ ఎగ్జామ్స్ అండ్ ఆల్. ఓకే, రిజల్ట్ వచ్చినప్పుడు ఏం చేస్తూ ఉంటాం, సో వీఆర్ గోయింగ్ టు యాక్సెస్ దట్ పర్టికులర్ యూఆర్ఎల్ ఎస్ఎస్సి డాట్ సంథింగ్, 10th క్లాస్ ఎగ్జామ్స్ అనుకోండి, schools.in సంథింగ్ ఏదో వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేసి మనం ట్రై చేస్తాం. ఓకే, మీరు ఎప్పుడైతే యూఆర్ఎల్ ఓపెన్ చేస్తారో విత్ ఇన్ 5 minutes మీకు రిజల్ట్ వచ్చిన 5 minutesకి యూ కెన్ గెట్ లైక్ అనేబుల్ టు రీచ్ ద పేజ్ రెస్పాన్స్. వై? బికాస్ at that moment, so there is huge rush will be there at the server దగ్గర ఎలా ఉంది, రష్ ఎక్కువ ఉంది. సో ద సర్వర్ ఈజ్ అనేబుల్ టు ప్రాసెస్ యువర్ రిక్వెస్ట్. మీరు www.something schools results.in సంథింగ్ ఏదో కొడితే మీకు రాదు. సో ఇట్ విల్ షో లైక్ లోడింగ్ అండ్ ఆల్. ఇట్ విల్ టేక్ మోర్ టైమ్ టు డిస్ప్లే యువర్ రిజల్ట్స్ పేజ్ అండ్ ఆల్. హాల్ టికెట్ నెంబర్ మీరు ఎక్కడైతే ఎంటర్ చేస్తారో ఆ పేజ్ రావడానికి ఎక్కువ టైం తీసుకుంటుంది. సో ఎందుకు తీసుకుంటా ఉంది? So at that particular moment your server is so busy it is not able to handle that many users and all. Okay, so server ki anta capacity ledu. That is government servers and all, you can leave it. Coming to private servers and all, let us assume you are using Facebook application or you are using Twitter or you are using Instagram, you are using WhatsApp. Okay, so what you are doing in the WhatsApp, so just you are typing hi. Okay, ఎవర్కో మీ ఫ్రెండ్కి హాయ్ అని టైప్ చేస్తున్నారు. అది మీరు ఇప్పుడు పింగ్ చేస్తే 5 minutes తర్వాత మెసేజ్ పోతుంది. మనం వాడతామా దాన్ని? సో నో, యూ డు నాట్ యూజ్ దట్ పర్టికులర్ అప్లికేషన్. ఓకే, మీరు ఆల్టర్నేటివ్ అప్లికేషన్ చూసుకుంటారు. ఎందుకు? అప్లికేషన్ ఈజ్ నాట్ వర్కింగ్ ఫైన్. సో మీరు హాయ్ అని కొడితే కూడా పోవట్లేదు. ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ సో మెనీ టైమ్ టు రెస్పాండ్ యూ అండ్ యువర్ సర్వర్ ఈజ్ నాట్ అట్ ఆల్ రెస్పాండింగ్. అప్పుడు ఏంటి, సర్వర్నన్నా మార్చుకోవాలి వాళ్ళు, లేదంటే మనమన్నా అప్లికేషన్ మార్చేయాలి, వేరే అప్లికేషన్ వాడుకోవాలి. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ జనరిక్ అండ్ ఆల్. సో ఐ కెన్ ఇగ్నోర్ దిస్ వన్, వదిలేస్తా దీన్ని ఇక్కడే. సో ఎక్కడున్నా, సో ఎస్ యా. సో ఎందుకు మనం ఇలా స్కాలబిలిటీ టెస్ట్ చేయాలి? ఓకే, డే బై డే సో ద టెక్నాలజీ ఈజ్ గ్రోయింగ్. సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పీపుల్ దే ఆర్ క్యారింగ్ ద స్మార్ట్ ఫోన్స్ అండ్ ఆల్. సో టుడే లెట్ us assume so 1 trillion users are accessing this one using this WhatsApp. సో 1 trillion యూజర్స్ అందరూ ఒక వాట్సాప్ అనే అప్లికేషన్ని వాడుతున్నారు. సో టుమారో డే బై డే ద యూసేజ్ మే ఇంక్రీజ్. వై? బికాస్ ద పీపుల్ సో దే ఆర్ అట్రాక్టెడ్ టు ద టెక్నాలజీ అండ్ దే హ్యావ్ స్టార్టెడ్ యూజింగ్ టెక్నాలజీ అండ్ ఆల్. సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీబడి దే ఆర్ క్యారింగ్ ద స్మార్ట్ ఫోన్స్ అండ్ ఆల్. So whoever having the smartphone, they can download the WhatsApp and they can use that particular application. So day by day, so what happening? So the usage is going to increase. So therefore, we need to figure it out. So మీ అప్లికేషన్ని ఎంతమంది యూజర్స్ వరకు సస్టైన్ అవుతుంది, అది అప్లై అవుతుంది, వర్క్ అవుతుంది. సో దట్ యూ కెన్ ఫైండ్ ఇట్ అవుట్ అండ్ యూ కెన్ గివ్ దట్ స్టాటిస్టిక్స్ టు యువర్ క్లయింట్. మీ క్లయింట్కి చెప్పాలి. సో క్లయింట్, సో నీ అప్లికేషన్ ఇన్ని నెంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్ వరకు వర్క్ అవుతుంది, ఇన్ని నెంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్ దాటితే వర్క్ అవ్వదు. So like that you need to give one figure to your client. So that's why so we will plan for the scalability testing and all. So manam find out cheyali being a performance tester. And also we need to determine the stability of the application. So stability in the sense,
So you need to keep the load on the application. Okay, so and you need to test the stability of the application. Load పెట్టాలంటున్నావు, stability అంటున్నావు. How? Under the varying loads you need to test the stability. ఓకే, సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను ఇక్కడ. సో మీరు నిలబడి ఉన్నారు. ఓకే, సో యు ఆర్ స్టాండింగ్. సో నేను ఏం చేస్తాను, ఒక 50 kgs మీ తల మీద పెడతాను, మీకు చెప్పే పెడతాను. తర్వాత ఇంకో 20 kgs పెడతాను. సో 70 kgs అయింది. టకాన్ 70 kgs తీసేస్తాను. సో వాట్ ఈజ్ యువర్ ఫీలింగ్? Okay, you feel that, okay, I have been relaxed. Again, I will keep one more like 100 kg rice bag on your head. So suddenly I am load applying on your head. How you will feel? You will feel like stressful. Okay, like the similar way, you need to find out the stability of the application as well. మీరు ఫిజికల్గా ఎలాగైతే మనిషిని టెస్ట్ చేస్తున్నామో మనం ఇక్కడ, like the similar way, you need to identify, you need to determine the stability of your application under the varying loads. 10 users పెట్టినప్పుడు how your application is working, 100 users పెట్టినప్పుడు how your application is working. So suddenly I am dropping the load from the application, how that particular application is working. Suddenly I am increasing the load on the application, how your application is working. So these things and all we need to determine, so being a performance tester. Okay, these three are very very important for us. Okay, so performance testing is a non-functional type of testing, can be used to evaluate application performance under some load. Okay, so in terms to determine so scalability, stability and speed of the applications. So this is the definition you need to remember. In the interview the people they will ask you, కొందరు ఏంటంటే బేసిక్స్ నుంచి అడుగుతా వస్తారు, వాట్ ఈజ్ పర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ అన్నట్ల నుంచి. ఓకే, సో if you are a fresher or if you are a 1 year or 2 year 3 year, it is not a matter. So each and everybody, so you should be by heart with this డెఫినేషన్ని అందరూ బై హార్ట్ చేసుకొని పెట్టుకోవాలి. ఓకే, సో నౌ లెట్ మీ మూవ్ టు అవర్ టుడేస్ టాపిక్, పర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ లైఫ్ సైకిల్. సో వై దిస్ పర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ లైఫ్ సైకిల్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్? ఎందుకు ఇది పర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ లైఫ్ సైకిల్ ఎందుకు? ఓకే, సి సో వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ పర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ యాక్టివిటీస్. పర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ చేయాలి అంటున్నాం. ఓకే, టు క్యారీ ఫార్వర్డ్ యువర్ పర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ యాక్టివిటీస్, so we have designed a PTLC. So PTLC means performance testing life cycle. So we do have one plan. So that plan we will call, or that process we will call as a performance testing life cycle. Okay, so performance testing life cycle is nothing but it is a systematic process, can be used to carry forward your performance testing activities. Okay, so that is called PTLC. P is performance, T is testing, L for life, C for cycle, PTLC. Okay, so performance testing life cycle is a systematic process, or it is a process can be used to what? To carry forward your testing activities, your performance testing activities. ఏమేం చేయాలి? Being a performance tester, what and all things you can perform, so that can be included in the performance testing life cycle. Okay, so this is the life cycle, performance testing life cycle. What and all phases will be involved, you can see over here. ఏమేం స్టేజెస్ ఉంటాయి, ఏమేం ఫేసెస్ ఉంటాయి, so that I have been included over here. So you can see the testing life cycle, it will start at POC and it will end at the report preparation. Okay, so we need to see what and all activities will be there. I need to discuss with you what and all activities we can perform. So being a performance tester in each and every phase, POCలో ఏం చేస్తావు, రిక్వైర్మెంట్ గ్యాదరింగ్ ఏం చేస్తావు, టెస్ట్ ప్లాన్ ప్రిపరేషన్ వాట్ యూ విల్ డూ హియర్, వర్క్లోడ్ మోడల్ హౌ యూ కెన్ డూ, వాట్ యూ విల్ డూ దేర్, స్క్రిప్టింగ్ హౌ యూ కెన్ పర్ఫార్మ్, ఎగ్జిక్యూషన్ వాట్ యూ కెన్ డూ దేర్, సో అనాలిసిస్ హౌ యూ కెన్ పర్ఫార్మ్ అనాలిసిస్, అండ్ రిపోర్ట్ హౌ యూ కెన్ ప్రిపేర్ ద రిపోర్ట్. సో దీస్ అండ్ ఆల్ థింగ్స్ యూ నీడ్ టు నో being a performance tester. So why? Because you need to perform all the activities for each and every application. ఏ అప్లికేషన్ అయినా, ఏ కంపెనీ అయినా, ఏ క్లయింట్ అయినా, you need to follow same life cycle irrespective of the companies where you are working, irrespective of the clients where you are working and all. So application kuda, either it may be a e-commerce application or banking application or finance application or whatever the domain it may be. So you need to follow same testing life cycle. Okay, so మనం చూస్తూ ఉంటాం, HDFC there is a application for that, SBI there is a application for that, Life Insurance Corporation LIC there is a application for that, separate application. Okay, for your e-commerce application, Flipkart, Amazon, okay, so Meesho,
Agio. So each and every people they are having their own application. ఓకే, సో అలాగే మీరు బ్యాంకింగ్ డొమైన్ తీసుకోండి, ఈ కామర్స్ తీసుకోండి, సర్వీస్ డొమైన్స్ తీసుకోండి, ఓకే, సర్వీసింగ్, ఓకే, సో ఏదైనా తీసుకోండి, దేర్ విల్ బి ఏ సపరేట్ పోర్టల్ అండ్ ఆల్. సో ఏ పోర్టల్ అయినా అవ్వచ్చు, ఏ అప్లికేషన్ అయినా అవ్వచ్చు. సో యూ నీడ్ టు ఫాలో ద సేమ్ ప్రాసెస్, సేమ్ లైఫ్ సైకిల్ టు టెస్ట్ ఎనీ అప్లికేషన్. ఓకే, బ్యాంకింగ్ అయితే సపరేట్ లైఫ్ సైకిల్ ఉంటుంది. ఓకే, సో మీకు దాన్ని ఏమంటారు, ఈ కామర్స్ అయితే సపరేట్ లైఫ్ సైకిల్ ఉంటుంది, అలా ఉండదు. సో దిస్ లైఫ్ సైకిల్ ఈజ్ డిజైన్ ఫర్ ఆల్ ద అప్లికేషన్స్. ఏ కంపెనీ అవ్వచ్చు, మీరు ఏ కంట్రీకైనా పోండి, వేర్ ఎవర్ యూ గో త్రూ అవుట్ ద గ్లోబ్, సో ద ప్రాసెస్ ఈజ్ సేమ్, దెర్ ఈజ్ నో చేంజ్ ఇన్ ద ప్రాసెస్ అండ్ ఆల్. ఓకే, సో నౌ సారీ, POC. What is the POC? What we can do as part of POC? POC అంటే ఏంటి? సో POCలో మనం ఏం చేస్తాం? ఓకే, సో POC ఈజ్ నథింగ్ బట్ ప్రూఫ్ ఆఫ్ కాన్సెప్ట్. ఓకే, సో ప్రూఫ్ ఆఫ్ కాన్సెప్ట్. ఎందుకు ఇది ప్రూఫ్ ఆఫ్ కాన్సెప్ట్ నేను ఎందుకు చేయాలి? ప్రూఫ్ ఆఫ్ కాన్సెప్ట్ నేను ఎందుకు చేయాలి? ఓకే, యు నో ఇన్ ద మార్కెట్ we do have many tools. So yesterday I have been explaining you how many tools we do have in the market and all. How many of them are open source tool, how many of them are from the commercial tool. So ఇవన్నీ డిస్కస్ చేసాం మనం. ఓకే, సో అసలు ఏ టూల్ వాడాలి నీకు ఎలా తెలుస్తుంది? సో యు ఆర్ ద పర్ఫార్మెన్స్ టెస్టర్. సో విచ్ టూల్ యూ నీడ్ టు యూస్ ఫర్ ద టెస్టింగ్, హౌ యూ విల్ కమ్ టు నో. సో దాట్ యూ కెన్ డిటర్మైన్ హియర్ ఇన్ ద POC. ఓకే, సో POCలో మనం ఏం చేయాలి? సో డిటర్మైన్ చేయాలి. సో వాట్ టూల్ I can use to test the client application. Okay, so what is the outcome of the POC? So you need to find it out which tool our application can handle. సో ఏ టూల్ మనం యూజ్ చేసుకోవాలి అనేది మనం POCలో చేస్తాం. ఏం చేస్తాం నువ్వు? POC అంటే ఏం చేస్తాం? ఓకే, see whatever I am talking here, this is theory. Up to POC, requirement gathering, test plan preparation, up to here this is completely theory. Okay, so please listen carefully. ఓకే, సో నీట్గా వినండి. ఓకే, ఎందుకంటే ఇవి చాలా ఇంపార్టెంట్. POC, రిక్వైర్మెంట్ గ్యాదరింగ్, టెస్ట్ ప్లాన్ ప్రిపరేషన్, మొత్తం థియరీ, ఇది స్టోరీ చెప్పినట్లు ఉంటుంది. ఓకే, లిజన్ ద స్టోరీస్. ఓకే, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పాయింట్ యూ నీడ్ టు గ్రాబ్ ఇట్. ఓకే, సో సో యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ POC వాట్ యూ విల్ డూ, ఏం చేస్తాను? POC అంటే ఏం చేస్తాం? ఓకే, సో లెట్ us assume, okay, I am going to work on this Flipkart application. I don't know about this application and all. Let us imagine we don't know about this Flipkart application. Okay, so your client, you have recruited for him. మిమ్మల్ని రిక్రూట్ చేసుకున్నాడు వాడు, ఫ్లిప్కార్ట్ అప్లికేషన్కి మిమ్మల్ని రిక్రూట్ చేసుకున్నాడు. బట్ ఫ్లిప్కార్ట్ అప్లికేషన్ మీకు తెలియదు అది ఏంటి అని, ఎవరికి తెలియదు. దట్ ఇస్ అస్యూమ్. ఓకే, సో నౌ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు డూ POC ఆన్ దట్ పర్టికులర్ అప్లికేషన్. POC చేయాలి మనం. ఎందుకు POC చేయాలి? యూ నీడ్ టు డిటర్మైన్ సో విచ్ టూల్ యూ నీడ్ టు యూస్ ఫర్ టెస్టింగ్. టెస్టింగ్ చేయాలి. ఏ టూల్ వాడతావు నువ్వు? లోడ్ రన్నర్ వాడతావా, నియోలోడ్ వాడతావా, జేమీటర్ వాడతావా, సోస్టా వాడతావా, VSTS వాడతావా, రేషనల్ పర్ఫార్మెన్స్ వాడతావా, ఏ టూల్ వాడతావు? సో అది మనం డిసైడ్ చేయాలి. బీయింగ్ ఏ పర్ఫార్మెన్స్ టెస్టర్, సో వీ నీడ్ టు డిసైడ్ సో విచ్ టూల్ వీ కెన్ యూస్. ఓకే, సో అది మనం POCలో చేయాలి. సో POC ఎట్లా చేస్తావు ఇప్పుడు? సో యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ POC, సో వీ నీడ్ టు గో త్రూ ద అప్లికేషన్ మాన్యువల్లీ. సో ఏదైతే అప్లికేషన్ మీరు టెస్ట్ చేయాలనుకుంటారో అప్లికేషన్ని మనం మాన్యువల్గా చెక్ చేయాలి. వాట్ ఈస్ ద అప్లికేషన్, హౌ ద అప్లికేషన్ ఈజ్ వర్కింగ్, ఓకే, వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ అప్లికేషన్, వాట్ ఈస్ ద ఆర్కిటెక్చర్ ఆఫ్ పర్టికులర్ అప్లికేషన్, సో విచ్ టెక్నాలజీ దే హ్యావ్ బీన్ యూజ్డ్ టు డెవలప్ దట్ పర్టికులర్ అప్లికేషన్. సో దీస్ అండ్ ఆల్ థింగ్స్ వీ షుడ్ నో. ఓకే, నాకు ఎలా తెలుస్తాయి? మీరేమో చేయాలి అంటున్నారు, నాకు ఎలా తెలుస్తాయి అంటే వీ నీడ్ టు రీచ్ అవుట్ టు ద టీమ్. సో వీ హ్యావ్ ద టీమ్. ఓకే, సో DevOps టీమ్, డెవ్ టీమ్, ఆర్కిటెక్చర్ టీమ్, ఓకే, టెస్టింగ్ టీమ్, performance testing team, DB team. So like that we do have many teams in the one project. So we need to reach out to the dev team. Okay, we need to ask them to provide KT on this particular application. So you are talking like Flipkart application, I don't know about Flipkart, what is this and all, can you please give me the KT on that particular application? So we need to request KT. Okay, so therefore as per our request, so they can share the KT to us. Okay, ఏ అప్లికేషన్ అది, ఏం చేస్తుంది అది, ఎలాంటి అప్లికేషన్, ఓకే, సో ఏం చేస్తారు అప్లికేషన్లో, వాట్ దే విల్ డూ, వాట్ దే విల్ పర్ఫామ్ హియర్ ఇన్ ద అప్లికేషన్. సో దట్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ క్యాన్ బీ ఎక్స్ప్లెయిన్ బై దెమ్. ఇవన్నీ ఎందుకు తెలుసుకోవాలి అంటే మనకు తెలియాలి అనమాట. సో బిఫోర్ గోయింగ్ టు డూ ఎనీథింగ్, సో యూ షుడ్ నో.
ఓకే. సో మనం బిర్యానీ మనకు తెలియకుండానే పోయి బిర్యానీ తింటామా? సో ఎవరైనా ఫీడ్బ్యాక్ ఇస్తే కదా పోయి తింటాం. బిర్యానీ బాగుందంటే యూ కెన్ గో అండ్ యూ కెన్ హ్యావ్ ద బిర్యానీ అండ్ ఆల్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బీ. సో మీకు తెలిస్తే బాగుంటుంది అని మీరు వెళ్ళి చేయొచ్చు. సో మీకు ఏమీ తెలియదు, సరే ప్రిపేర్ చేయాలా, మీరు బిర్యానీ ప్రిపేర్ చేయాలి మీ ఇంట్లో. ప్రాసెస్ తెలియకుండా మనం చేస్తామా బిర్యానీలో ఏమేమి వేయాలా ఏంటి అని? సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ యూ షుడ్ నో. సో లైక్ ద సిమిలర్ వే హియర్ వీఆర్ గోయింగ్ టు పర్ఫామ్ వన్ టాస్క్. పర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ చేయాలన్నప్పుడు సో వీ షుడ్ నో వాట్ ఈస్ దట్ అప్లికేషన్, హౌ ఇట్ విల్ వర్క్, వాట్ అండ్ ఆల్ థింగ్స్ వీ కెన్ పర్ఫామ్. సో దీస్ అండ్ ఆల్ థింగ్స్ యూ షుడ్ నో బీయింగ్ ఏ పర్ఫార్మెన్స్ టెస్టర్. సో కాబట్టి మనం కేటీ సెక్షన్ తీసుకోవాలి. కేటీ అంటే నాలెడ్జ్ ట్రాన్స్ఫర్. ఓకే, ఇన్ ఐటీ సెక్టార్ ద పీపుల్ మనకి ఏమైనా తెలియనప్పుడు వేరే వాళ్ళని అడిగి తెలుసుకునే దాన్ని ఏమంటాం, we will call that as a KT session. So KT means K for knowledge, T for transfer, KT session. Okay, so you can ask them to provide the KT session and you will come to know them. So what is this application? So why we need to use this application? What is the functionalities of this particular application? So ఇవన్నీ మనకు తెలుస్తాయి. What is the architecture? So architecture అంటే that is a high level document. Going forward you will come to know about the architecture and all. ఓకే, సో ఏం చేయొచ్చు, ఎలా చేయొచ్చు, సో అదంతా మనం తెలుసుకోవాలి. అండ్ ఆల్సో సో వీ షుడ్ నో విచ్ టెక్నాలజీ దే హ్యావ్ బీన్ యూజ్డ్ టు డెవలప్ దట్ పర్టికులర్ అప్లికేషన్ డెవలప్ చేయాలంటే వీ డూ హ్యావ్ మెనీ లాంగ్వేజెస్ లైక్ C++, C#, ఓకే, సో పైథాన్, జావా. సో లైక్ దట్ వీ డూ హ్యావ్ మెనీ లాంగ్వేజెస్. ఏ లాంగ్వేజ్ యూజ్ చేసి డెవలప్ చేశారు, దట్ ఆల్సో వీ షుడ్ నో. ఓకే, ఆఫ్టర్ నోయింగ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ వాట్ యూ కెన్ డూ. Okay, so you need to identify the critical business transactions in that particular application. So let us assume this is the application. So you need to identify critical business transactions. What is this critical business transaction? I am not getting. Okay, I will tell you, you don't worry. Critical business transaction means, so without doing that particular transaction you cannot do anything, you cannot fulfill your requirement. ఓకే, ఇప్పుడు నేను ఏం చేయాలనుకుంటున్నాను, ఫ్లిప్కార్ట్లో ఒక ప్రోడక్ట్ పర్చేస్ చేయాలనుకుంటున్నాను. ఓకే, వితౌట్ యాక్సెసింగ్ ఫ్లిప్కార్ట్ అప్లికేషన్ ఆర్ వితౌట్ ఓపెనింగ్ దట్ పర్టికులర్ అప్లికేషన్ కెన్ ఐ బై దట్ పర్టికులర్ ప్రోడక్ట్? నో, ఐ కెనాట్ బై. సో వై? బికాస్ సో ఫస్ట్ నేను లాంచ్ చేస్తేనే ఫ్లిప్కార్ట్ని లాంచ్ చేయాలి. ఓకే, సో ఫస్ట్ లెట్ మీ లాంచ్ ద ఫ్లిప్కార్ట్ అప్లికేషన్. ఆఫ్టర్ లాంచింగ్ ద ఫ్లిప్కార్ట్ ఓన్లీ సో ఐ కెన్ బై దట్ పర్టికులర్ ప్రోడక్ట్. నేను ఏ ప్రోడక్ట్ కొనాలనుకుంటున్నాను, లెట్ ఇస్ అజ్యూమ్ మ్యూజికల్ టాయ్ ఐ నీడ్ టు బై. సో దీన్ని ఫ్లిప్కార్ట్ లాంచ్ చేయకుండానే, ఫ్లిప్కార్ట్ అప్లికేషన్ లోపలికి పోకుండానే నేను కొనగచ్చా? ఐ కెనాట్ బై దట్. సో దేర్ ఫోర్ ఐ కెన్ సే దిస్ లాంచింగ్ ద అప్లికేషన్ ఈజ్ ద క్రిటికల్ బిజినెస్ ట్రాన్సాక్షన్. సో యువర్ launching URL is not working, so means you cannot buy anything from that particular application. చూడండి, ఇప్పుడు మీరు వాట్సాప్ ఉంది, వాట్సాప్ మీరు ఓపెన్ చేస్తున్నారు. ఓకే, యు ఆర్ లాంచింగ్ యువర్ అప్లికేషన్, వాట్సాప్ అప్లికేషన్. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఓపెనింగ్. ఓకే, అది ఓపెన్ అవుతుంది, క్లోజ్ అయిపోతుంది. యు ఆర్ అనేబుల్ టు సెండ్ యువర్ మెసేజెస్ అండ్ ఆల్. మన మెసేజ్ పంపించలేము. ఎందుకు పంపించలేము? అప్లికేషన్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఓపెనింగ్. సో దెన్ వీ కెనాట్ సెండ్ ద మెసేజ్ టు అవర్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఆల్. పంపించలేము. ఓకే, సో అప్లికేషన్ ఓపెన్ చేస్తున్నాము, యు ఆర్ లాంచింగ్ ద అప్లికేషన్, దట్ యూ కెన్ కన్సిడర్ యాజ్ ఏ critical business transaction. Okay, so launching, that is the critical business transaction. Like that we need to identify the critical business transaction. Login, without logged into the application you cannot purchase this particular product. చూడండి, నేను లాగిన్ అవ్వలేదు. సో ఐఎమ్ ట్రయింగ్ టు బై దిస్ మ్యూజికల్ టై. సి చూడండి ఏమవుతుందో. సో సంథింగ్ ఏదో ఒక టైం నేను పర్చేస్ చేయాలని ట్రై చేస్తాను. సో యాడ్ టు కార్ట్. ఓకే, సో సి, సో యాడెడ్, place order, click on the place order. You can see that is redirected to login page. See, so login or sign up it is asking. So what it means, so without logged into the application you cannot purchase anything here. In our case, then మన దాన్ని ఏమంటారు, మన ఎగ్జాంపుల్లో క్రిటికల్ బిజినెస్ ట్రాన్సాక్షన్స్ చెప్తున్నాను. ఓకే, సో లాగిన్, దేర్ లాగిన్ ఈజ్ ద క్రిటికల్ బిజినెస్ ట్రాన్సాక్షన్. పర్చేస్ ఆర్ పేమెంట్ ఈజ్ ద క్రిటికల్ బిజినెస్ ట్రాన్సాక్షన్. లాగౌట్, ఇట్ ఈస్ a critical business transaction. So like that we need to identify critical business transactions. ఏవైతే వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అనుకుంటామో, సో దోస్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్ వీ నీడ్ టు ఐడెంటిఫై. సో ఫ్రమ్ అవర్ ఎండ్ బీయింగ్ ఏ పర్ఫార్మెన్స్ టెస్టర్. అందుకే నేను ఏం చెప్పాను, ఓకే, కేటీ తీసుకోవాలా అని చెప్పాను. కేటీ తీసుకుంటే వాడు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ హీ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్. ఫ్లిప్కార్ట్ అంటే ఏంటి, ఫ్లిప్కార్ట్ ఏం చేస్తుంది, దీంట్లో ఏమేమి ఫీచర్స్ ఉంటాయి, ఎలా వర్క్ అవుతుంది. సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ దే విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ. సో వైల్ దే ఆర్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్, so during that process itself we can identify
So what and all critical business transactions were present in that particular application. సో కొన్ని సినారియోస్లో ఏమవుతుందంటే మనం ఐడెంటిఫై చేయాల్సిన పని లేదు, క్లయింట్ ఇట్ సెల్ఫ్ హీ విల్ గివ్ ద క్రిటికల్ బిజినెస్ ట్రాన్సాక్షన్. ఓకే టెస్టర్, సో దిస్ ఇస్ ద క్రిటికల్ బిజినెస్ ట్రాన్సాక్షన్, యూ నీడ్ టు టెస్ట్ దిస్ పర్టికులర్ ఫ్లో, అలాగా వాళ్ళే ఇచ్చేస్తారు. ఓకే, సో యూ నో నీడ్ టు వరీ అబౌట్ దట్ అండ్ ఆల్. సో ద థింగ్ ఈస్ దట్, సో 2 ways you can identify critical business transaction. First way, the client he will provide the CBTs. Second way, so being a performance tester, so we can identify the critical business transaction. Or else your manager or your lead, he will identify the critical business transactions and they will share those details with you. Okay, so మీకు తెలియాలి కాబట్టి critical business transactions అంటే ఏంటి అని. So that I have been explained over here. సో నేమ్లోనే చెప్తా ఉంది క్రిటికల్ బిజినెస్ ట్రాన్సాక్షన్. సో ఇందాకే చెప్పాను, ట్రాన్సాక్షన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈజ్ అన్ యాక్షన్. సో వాట్ ఎవర్ యు ఆర్ పర్ఫార్మింగ్ హియర్ ఆన్ ద బ్రౌజర్, మీరు ఏదైతే చేస్తున్నారో, ఐఎమ్ క్లికింగ్ ఆన్ ద ఫ్లిప్కార్ట్, దట్ ఈస్ వన్ యాక్షన్. ఐఎమ్ క్లికింగ్ ఆన్ ద లాగిన్, దట్ ఈస్ వన్ యాక్షన్. ఐఎమ్ క్లికింగ్ ఆన్ ద న్యూ టు ఫ్లిప్కార్ట్ లింక్, దట్ ఈస్ వన్ యాక్షన్. సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ యాక్షన్, ఓకే, యాక్షన్ యూ కెన్ కాల్ దట్ యాజ్ ఎ ట్రాన్సాక్షన్, క్రిటికల్ బిజినెస్ ట్రాన్సాక్షన్. ఓకే, సో మనం ఐడెంటిఫై చేసాం. ఓకే, ఐడెంటిఫై చేసిన తర్వాత నేను ఏం చేయాలి? యూ ఐడెంటిఫై ఎనీ వన్ ఫ్లో, దట్ ఈస్ మోర్ దాన్ ఎనఫ్. ఓకే, లాంచ్ చేయండి. ఓకే, లాంచ్ యువర్ ఫ్లిప్కార్ట్ అప్లికేషన్. ఓకే, సో దెన్ క్లిక్ ఆన్ ద లాగిన్ అండ్ దెన్ లాగ్డ్ అవుట్. సో దోస్ 3 are enough. So those transactions enough. So whatever the action you have been performed now, so that action you can record using your JMeter. Okay, మీ JMeterని యూజ్ చేసి మనం రికార్డ్ చేస్తాం. లాంచింగ్ ద అప్లికేషన్, ఎస్ ఐ కెన్ రికార్డ్. లాగిన్ I can record, log out I can record. So 3 transactions I have been recorded. Okay, so 3 transactions ఏం చేస్తాను, నేను చెక్ చేయాలి I am able to record that particular transactions or not. Okay, in some scenarios you can record the actions, in some scenarios you cannot record the actions. So record చేసాము అంటే yes, your application is able to record by using that particular tool. మనం JMeter యూజ్ చేసాము, using JMeter you are able to record. Then I can say that your application is supporting JMeter tool for testing. So record చేయట్లేదు, రికార్డ్ అవడం లేదు. So then you can say that your application is not having capability to test that particular application by JMeter టూల్ని యూజ్ చేసి మనం రికార్డ్ చేయలేం కాబట్టి చేయలేకపోతున్నాము అని చెప్తాం. సో దెన్ యూ నీడ్ టు సెర్చ్ ఫర్ అనదర్ టూల్స్. JMeterతో రికార్డ్ అవ్వట్లేదు, సో దెన్ గో ఫర్ అనదర్ టూల్ లైక్ లోడ్ రన్నర్. సో దెన్ యూజింగ్ లోడ్ రన్నర్ అగైన్ రికార్డ్ ద సేమ్ యాక్షన్స్. మీరు ఏమైతే యాక్షన్స్ చేసి ఉంటారో అదే యాక్షన్స్ మళ్ళీ మనం చేయాలి, లైక్ రికార్డింగ్. ఓకే, రికార్డింగ్ లైక్ లాంచింగ్, లాగిన్, లాగౌట్. సో దీస్ 3 యాక్షన్స్ అగైన్ విల్ పర్ఫామ్ యూజింగ్ డిఫరెంట్ టూల్. సో అక్కడ కూడా చెక్ చేయాలి మనకు రికార్డ్ అవుతుందా లేదా. సో దీస్ థింగ్స్ అండ్ ఆల్, హౌ యూ కెన్ రికార్డ్, హౌ యూ కెన్ ఎగ్జిక్యూట్, హౌ యూ కెన్ ప్రిపేర్ ద రిపోర్ట్. సో దీస్ అండ్ ఆల్ థింగ్స్ గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ విల్ కమ్ టు నో. సో జస్ట్ ప్రాసెస్ మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోండి, దట్ ఈస్ మోర్ దాన్ ఎనఫ్. ఓకే, సో లైక్ దిస్. సో మినిమం 2 tools వీ నీడ్ టు యూజ్ ఫర్ ద POCలో మనం ఎన్ని టూల్స్ వాడాలి? 2 tools మినిమం వాడాలి. సో 2 tools వాడాలి. సో దేనికి వాడాలి అంటే, వాట్ ఎవర్ ద యాక్షన్ యూ ఆర్ డూయింగ్ హియర్, that you need to check it out whether you are able to record that actions using JMeter or not, whether using load runner or not. Load runner ని యూజ్ చేసి రికార్డ్ చేయగలుగుతున్నామా లేదా, JMeterని యూజ్ చేసి రికార్డ్ చేయగలుగుతున్నామా లేదా. సో దోస్ థింగ్స్ యూ నీడ్ టు ఐడెంటిఫై. సో లెట్ us assume, ఓకే, యువర్ JMeter ఈజ్ ఏబుల్ టు రికార్డ్ యువర్ యాక్షన్స్. మీ యాక్షన్స్ని JMeterతో రికార్డ్ చేయగలుగుతున్నారు మీరు అంటే దాని అర్థం ఏంటి? యూ కెన్ టెస్ట్ యువర్ అప్లికేషన్ యూజింగ్ JMeter. మీ అప్లికేషన్ని JMeterతో టెస్ట్ చేయొచ్చు. అప్పుడు ఏం చెప్తాం మనం? క్లయింట్, ఎస్ ఐఎమ్ ఏబుల్ టు రికార్డ్ యాక్షన్స్ యూజింగ్ JMeter, సో వీ కెన్ యూజ్ ద JMeter అని మీరు చెప్పచ్చు. సో లేదు, లోడ్ రన్నర్ కూడా సపోర్ట్ చేస్తూ ఉంది. ఓకే, సో వాట్ ఎవర్ ద యాక్షన్స్ యూ హ్యావ్ బీన్ రికార్డెడ్ యూజింగ్ JMeter, ద సేమ్ యాక్షన్స్ కెన్ బీ రికార్డెడ్ బై యువర్ లోడ్ రన్నర్ యాజ్ వెల్. లోడ్ రన్నర్తో కూడా అవుతూ ఉంది. అప్పుడు సో యూ కెన్ టెల్ లైక్, సో క్లయింట్, సో యువర్ JMeter and load runner, so both are compatible for our application. మన అప్లికేషన్కి 2 కంపాటిబిలిటీ ఉంది. We can use either JMeter or load runner. So then client will ask you, so which tool is the best option? What is the difference between the JMeter and load runner? So they will ask you. Okay, ఎందుకు you are telling like, so 2 tools we can use for the testing. So the client do not allow to use 2 tools and all. He will allow you
టు టెస్ట్ హీ విల్ అలో యూ ఓన్లీ ఏ సింగిల్ టూల్, ఒక టూల్ మాత్రమే అలో చేస్తాడు. సో దేర్ ఫోర్ సో ఆ రెండు టూల్లో మనం సో వీ నీడ్ టు ఫైనలైజ్ ఎనీ వన్ టూల్, ఎనీ సింగిల్ టూల్ వీ కెన్ ఫైనలైజ్. ఎలా ఫైనలైజ్ చేస్తాము? ఓకే, సో అది మీరు చెప్పాలి. సో క్లయింట్ హీ విల్ ఆస్క్ యూ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ సో జే మీటర్ అండ్ ద లోడ్ రన్నర్. జే మీటర్ ఎందుకు, లోడ్ రన్నర్ ఎందుకు, ఏంటి డిఫరెన్స్ ఏంటి? సో ప్లీజ్ లెట్ మీ ఎక్స్ప్లెయిన్. ఓకే, సో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి నాకు అని వాడు అడుగుతాడు. అప్పుడు మీరు ఏం చేయాలి? యూ నీడ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద జే మీటర్ అండ్ ద లోడ్ రన్నర్. సో వాట్ ఈజ్ జే మీటర్, వాట్ ఈజ్ లోడ్ రన్నర్? యూ హ్యావ్ టు ప్రిపేర్ వన్ స్లైడ్ ఫర్ దట్. ఓకే, సో పీపీటీ లాగా ఒక స్లైడ్ ప్రిపేర్ చేసి యూ నీడ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ what is JMeter, what is load runner. Okay, you know JMeter is a open source testing tool. Okay, so it do not have any like a license and all. You can download directly from the Google and you can use it out. Okay, so with for free of cost. Coming to load runner, so load runner is a commercial tool. It is free for only 50 users. If you are crossing more than 50 users, you need to pay the money for that. For each and every user you need to pay the money. 50 మంది యూజర్లు అయిపోయినాయి, 51 కదా నేను పెడుతున్నాను, సో అలో చేస్తాదులే అనుకుంటే నో, ఇట్ డు నాట్ అలో. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ యూజర్, వాట్ ఎవర్ ద యూజర్ యు ఆర్ ఇంక్రీజింగ్ ఆన్ ద అప్లికేషన్, సో యూ నీడ్ టు పే ఫర్ దట్. ప్రతి ఒక్క యూజర్కి మీరు పే చేయాలి. సో సో దిస్ డిఫరెన్స్ యూ నీడ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇన్ ద క్లయింట్ మీటింగ్. ఓకే, క్లయింట్ మీటింగ్లో క్లయింట్కి మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. సో దెన్ so client, he is having the capability, he is having the capability to invest the money on the టూల్ని పర్చేస్ చేయడానికి వాడి మనీ డబ్బులు పెట్టేదానికి వాడి ఇంట్రెస్ట్ అయితే, సో హీ విల్ గో విత్ లైక్ లోడ్ రన్నర్. హీ ఈస్ నాట్ ఇంట్రెస్టెడ్ టు ఇన్వెస్ట్ ద మనీ, సో దెన్ హీ విల్ గో విత్ JMeter. సో మెనీ క్లయింట్స్ దే ఆర్ నాట్ ఇంట్రెస్టింగ్ టు ఇన్వెస్ట్ మోర్ మనీ ఆన్ ద టెస్టింగ్ టూల్. ఎందుకంటే సో టెస్టింగ్ టూల్ మనం 10,000 మంది టెస్ట్ చేయి అంటున్నాను. Okay, so your client asking you to test that particular application with 10,000 users. So JMeter, yes, absolutely it is free. You can generate 10,000 users load and you can test that particular application by applying 10,000 users load and all. But coming to load runner, it is free for only 50 users. 10,000 మంది యూజర్లు మనం జనరేట్ చేయాలా, కానీ 50 యూజర్స్ మాత్రమే ఫ్రీ అది. సో మిగతా 9,950 మందికి మనం ఏం చేయాలి? యూ నీడ్ టు ప్రొక్యూర్ ద లైసెన్స్ ఫర్ దట్. You need to invest money on that. So your client is not ready to invest that much of amount of money. Okay, so ఏం చేస్తారు వాళ్ళు? ఓకే టెస్టర్, యూ కెన్ గో విత్ JMeter. So that's why nowadays so JMeter is very very popular in the market. So many people, many clients, so they are using JMeter to test their applications. So that's why the requirement is very high on the JMeter and all. Okay, so the people who ever using load runner also, they are migrating to JMeter. So in my project also, once upon a time we have been using the load runner 1.5 year back. So now we have been converted our scripts and all from load runner scripts to JMeter scripts. మొత్తం లోడ్ రన్నర్ నుంచి JMeterకి మారిపోయాం మేము కూడా. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద బ్యూటీ ఆఫ్ JMeter. సో డే టు డే ద రిక్వైర్మెంట్ ఈస్ గోయింగ్ హై. ఓకే, సో రిక్వైర్మెంట్ పెరుగుతూనే పోతా ఉంది JMeterకి. సో బికాస్ ఆఫ్ ద బ్యూటీ లైక్ సో దట్ ఈస్ ద ఓపెన్ సోర్స్ టూల్ అండ్ దట్ ఈస్ ద ట్రస్టెడ్ టూల్ యాజ్ వెల్. ఓకే, సో దట్స్ వై ద వాట్ వీ కాల్ ద గ్రోత్ ఈస్ హై ఫర్ ద JMeter. సో JMeterకి లోడ్ రన్నర్కి మనం డిఫరెన్సెస్ చేస్తాము. లాస్ట్లో ఏం చెప్తున్నాడు వాడు? ఎస్ టెస్టర్, యూ కెన్ యూజ్ JMeter. ఓకే, దిస్ ఈస్ POC, వాట్ వీ విల్ డూ యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ POC అండ్ ఆల్. ఓకే, సో POC చేయాలని రూల్ లేదు. There is no rule to conduct the POC and all. So actually ఎందుకు ఉండదు రూలు అంటే, see directly the client they will come and they will approach you. So by asking like, so you can use JMeter to test my application. Directly they will come and they will approach you, not you, your manager and all. సో నా అప్లికేషన్ టెస్ట్ చేయడానికి మీరు JMeter వాడేయండి డైరెక్ట్గా చెప్పేస్తారు. అట్ ద టైమ్ దేర్ ఈజ్ నో POC at that moment. So you can start from the requirement gathering in your life cycle. మీ లైఫ్ సైకిల్లో POC ఉండదు. అప్పుడు ఎందుకు ఉండదు అంటే, సో క్లయింట్ డైరెక్ట్లీ హీ ఈస్ కమింగ్ అండ్ హీ ఈస్ టెల్లింగ్ యూ. ఓకే, సో ఏం చెప్తున్నాడు? యూ కెన్ యూజ్ JMeter టు టెస్ట్ మై అప్లికేషన్. సో దెన్ దెర్ ఈజ్ నో POC, దట్ ఈస్ నాట్ రిక్వైర్డ్. POCలో మీరు ఏం చేస్తున్నారు? సో వీఆర్ ఐడెంటిఫైయింగ్ ద టూల్, వీఆర్ ఫైనలైజింగ్ వన్ టూల్, సో విచ్ వీ కెన్ యూజ్ టు డిటర్మైన్
ద అప్లికేషన్ పర్ఫార్మెన్స్, ఏ టూల్ వాడాలో అనేది మనం డిసైడ్ చేస్తున్నాం. సో దట్ ఆల్రెడీ డిసైడెడ్ బై యువర్ క్లయింట్. ఆల్రెడీ క్లయింటే చెప్పేస్తున్నాడు, ఓకే జేమీటర్ వాడు అని. అప్పుడు పిఓసి ఉండదు. ఓకే, సో పిఓసి యూ డు నాట్ గెట్ ఏ ఛాన్స్ టు వర్క్ ఆన్ ద పిఓసి ఇన్ ద రియల్ టైమ్. Okay, so whenever the people is having more than 5 years 6 years experience and all, so they used to do the POC and all. Okay, your manager, your lead, so those people they will do the POC and all, but you should know how we need to do the POC and all. That's why I have been explained this process with you. Okay, వాడు చేస్తాడు కరెక్టే, బట్ మనకు కూడా తెలియాలి కాబట్టి చెప్పాను. ఓకే, సో వాట్ యూ విల్ డూ యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ పిఓసి? యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ పిఓసి, సో వీ హ్యావ్ టు understand the application architecture, what type of application it is, what type of features are there, where we are going to use this particular application, what kind of critical business transactions were present in that particular application. So these things and all we need to study, and also we need to know so which communication mechanism they have been used to develop the application. Okay, after knowing these and all things, what you need to do, so you need to record your critical business transactions. We need to identify at least 2 to 3 critical business transactions, and we need to record those actions like launch, login, logout. Okay, so you need to record those actions using JMeter, and you need to check it out, so whether your JMeter is having the compatibility test your application or not, and also check with load runner as well, and check the compatibility with our application. So load runner కూడా కంపాటిబిలిటీ ఉందా లేదా, సో దిస్ యూ నీడ్ టు చెక్ ఇట్ అవుట్. సో ఇఫ్ లోడ్ రన్నర్ ఈస్ నాట్ హ్యావింగ్ ద క్యాపబిలిటీ టు రికార్డ్ యువర్ స్క్రిప్ట్స్ అండ్ ఆల్, okay, so then you can ignore it. So already your JMeter is supporting, so therefore you can say that so JMeter is able to record, load runner is not able to record our application, so therefore I am going to use the JMeter to test the client application. So that you can decide. Let us assume your JMeter is compatibility, okay, compatible to test your application, and your load runner is also having compatibility to test your application. So 2 tools are supporting. Okay, then what you need to do, okay, you do not have the authority to decide by yourself. Okay, so you are working under somebody else, so you need to reach out to your client and you need to explain, so JMeter is supporting, load runner is also supporting, both having the compatibility test our application, so what I can do, so which tool I can use now. So like that you need to ask them. So therefore your client, he will ask you what is the difference between the JMeter and load runner. So then you are in a position to explain the difference between the tools JMeter and load runner. Okay, so explain the basic differences and all. So then your client is having that much of, big shot. Okay, so he is having money and all, so then he is ready to invest that much of money. So appudu, so he can tell like yes load runner manam vaadadamu ala cheptaru. Okay, so then he is not ready to invest that much of money and all, so then he can say that yes we can use the JMeter, so JMeter is the good tool, so like that he will tell you. So we are deciding over here, so what tool we are using for testing the client application. So ఏ టూల్ మనం వాడాలి, సో దాన్ని మనం డిసైడ్ చేస్తాం as part of POC. Okay, so next, so once the POC is completed, so the outcome is you will come to know so which tool we need to use for the testing. Tool ఏం యూజ్ చేయాలని తెలిసిపోతుంది. So then, so next phase after POC, next phase is requirement gathering. Okay, so why we need to gather the requirements గ్యాదర్ చేసుకోవాలి. ఎందుకు గ్యాదర్ చేయాలి రిక్వైర్మెంట్స్, వై ఐ నీడ్ టు గ్యాదర్? ఓకే, సి మనం అందరికీ తెలుసు జనరిక్ ఐ విల్ టాక్. సో ఎందుకంటే జనరిక్గా మాట్లాడకపోతే యూ కెనాట్ ఐడెంటిఫై ద స్టోరీస్ వాట్ ఐఎమ్ టెల్లింగ్ ఓవర్ హియర్. నేను ఏం చెప్తున్నానో సబ్జెక్ట్ మీకు అర్థం అవ్వదు. వై? బికాస్ యు ఆర్ ఫ్రమ్ ద ఐటీ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వస్తే నేను ఏం చెప్తున్నానో టర్మినాలజీ మీరు అర్థం చేసుకోవచ్చు. నాన్ ఐటీ పీపుల్, సో దే కెనాట్, ఓకే, సో అండర్స్టాండ్ ద థింగ్స్, నేను చెప్పేటి అర్థం కావు. అందుకని సో నేను ఇలా స్టోరీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ పోతాను. ఓకే, సో లెట్ us assume మీ ఇంట్లో సంథింగ్ ఏదైనా ఒక కర్రీ చేయాలా అనుకుంటున్నారు. ఓకే, సండే, ఓకే, టుడే ఇస్ సండే, లెట్ us assume టుడే ఇస్ సండే. ఓకే, సో మటన్ కర్రీ చేయాలా అనుకుంటున్నారు. ఓకే, సో మటన్ కర్రీ చేయాలనుకున్నప్పుడు సో దెర్ ఈస్ సమ్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఫర్ దట్ టు ప్రిపేర్ దట్ కర్రీ. మనం ఆ కర్రీ ప్రిపేర్ చేయాలి అంటే మీ ఇంట్లో వాళ్ళు ఎవరైనా సరే ఫ్యూ రిక్వైర్మెంట్స్ విల్ బి దేర్. సో రిక్వైర్మెంట్స్ ఏంటి? మటన్ కావాలి, సో దానికి రా మెటీరియల్స్ ఉంటాయి అవన్నీ కావాలి, సో మసాలా ఉంటాయి అవి కావాలి. సో లైక్ దట్, సో వీ డూ హ్యావ్ ద మెనీ రిక్వైర్మెంట్స్. ఆ రిక్వైర్మెంట్స్ అన్నీ వస్తేనే సో వాట్ యూ కెన్ డూ, యూ కెన్ ప్రిపేర్ ద కర్రీ అండ్ ఆల్.
Like the similar way for the performance testing also, so what you need to do, you are going to do the performance testing, so you should gather the requirements from your client. ఓకే, మీ క్లయింట్ నుంచి రిక్వైర్మెంట్స్ అన్నిటిని కలెక్ట్ చేసుకోవాలి. నేను పర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ చేయమంటున్నావు, నేను ఏమేం చేయాలి, ఓకే, అవన్నీ నువ్వు ఏం చేయాలి, యూ నీడ్ టు గ్యాదర్ ద రిక్వైర్మెంట్స్. ఓకే, రిక్వైర్మెంట్స్ గ్యాదర్ చేసుకుంటేనే మనం వర్క్ చేయొచ్చు. కమింగ్ టు అవర్ ఎగ్జాంపుల్, మీకు అన్ని రిక్వైర్మెంట్స్ తెచ్చిస్తేనే మీరు కర్రీ ఏదైనా మీ ఇంట్లో వల్ల వచ్చి ఎవరైనా సరే కర్రీ ప్రిపేర్ చేసి ఇవ్వగలుగుతారు. ఓకే, కర్రీ కూడా మనం ప్రిపేర్ చేసేటప్పుడు ఏం చెప్తాం, కొంచెం కారం ఎక్కువే, కొంచెం కారం తక్కువే, కొంచెం ఉప్పు తక్కువే, కొంచెం ఇది ఎక్కువే, అది ఎక్కువే. సో దేర్ ఆర్ ఫ్యూ రిక్వైర్మెంట్స్ ఫర్ దట్ కర్రీ యాజ్ వెల్. ఓకే, మసాలా కొంచెం ఎక్కువే, లేదా స్పైసీగా చేయి, ఓకే, పెరిగేయి, లేకపోతే పెరుగు వేయకుండా చేయి. సో there are many like what I can say, the requirements from your family members and all. Like the similar way, ఇక్కడ కూడా whenever you are testing your client application and all, so there will be the few requirements ఉంటాయి. So that requirements you need to collect from your client. So now, okay, I'll put those requirements on notepad so that you can understand. Okay, so what are all requirements you can gather? So let me put over here requirements gathering. Okay, so what are all requirements you can gather? So first one, critical business transactions, I can say CBT. Okay, critical business transactions. Next, second one, the response times. UNSC, response times. Third one, transactions per second, TPS, I can call transactions per second. I'll explain each and everything, don't be scared by seeing this. Okay, so how much load you need to apply on the client application, what type of testings you need to perform, types of testings. Next, okay, hardware threshold statistics. These and all are the main critical business transactions which you need to gather from your client. Okay, మిమ్మల్ని ఇంటర్వ్యూలో అడుగుతారు how you can gather the requirements అని. Okay, so we can gather the requirement by reaching out to client or reaching out to business analyst. You can reach out to your client or you can reach out to BA. So BA means business analyst. Okay, మీరు క్లయింట్ అయినా రీచ్ అవ్వచ్చు లేదా బిజినెస్ అనలిస్ట్ అయినా రీచ్ అవ్వచ్చు. You can gather the requirements like and చెప్పి you need to explain the CBT, response times, TPS, load, types of testings, TINGS, types of testings, and hardware threshold statistics. So these are all things we need to gather as part of requirement gathering. నిద్రలో లేచి అడిగితే కూడా you are in a position to explain so the requirements. Okay, this is very important. If you want to put any stars, you can put very important question. Okay, without asking this question in the interview, there is no interview at all. Okay, so keep this 1000 stars. Okay, what is requirement gathering? So how you will gather the requirements and adugutaru all. Okay, so as part of requirement gathering, so we can gather the requirements like critical business transactions, response times for each and every transaction, transactions per second, or you can call this as a throughput as well. So going forward, we will come to know how much load I need to apply on the application, how many types of testings I need to perform, and what is the hardware threshold statistics for each and every the stats and all. So ప్రతి ఒక్క దానికి ఏమేమి ఉండాలి అనేటివన్నీ మనం కనుక్కోవాలి, మనం గ్యాదర్ చేసుకోవాలి. To whom you can gather these many things? So you can reach out to the client or you can reach out to the business analyst. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. మీకు నోట్లోనే ఉండిపోవాలి. మీకు నిద్రలో లేపి అడిగితే కూడా సో సిబిటీ, రెస్పాన్స్ టైం, క్రిటికల్ బిజినెస్ ట్రాన్సాక్షన్స్, ఇది అది చెప్పేయాలి టక. ఓకే, ఎక్కడ మీ మిస్ అవ్వకూడదు, అలాగా బై హార్ట్ చేయాలి ఇది. ఓకే, సో వాట్ ఈజ్ సిబిటీ? ఫస్ట్ లెట్ మీ కమ్ వన్ బై వన్. వాట్ ఈజ్ సిబిటీ? ఆల్రెడీ యూ నో క్రిటికల్ బిజినెస్ ట్రాన్సాక్షన్స్. ఓకే, లాంచింగ్, దట్ ఈస్ ద క్రిటికల్ బిజినెస్ ట్రాన్సాక్షన్. లాగిన్, క్రిటికల్ బిజినెస్ ట్రాన్సాక్షన్. లాగౌట్, critical business transaction. Payment, critical business transaction. So like that,
critical business transactions will be there for each and every application. ఏ అప్లికేషన్కైనా సరే క్రిటికల్ బిజినెస్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఉంటాయి. సో బీయింగ్ ఏ పర్ఫార్మెన్స్ టెస్టర్ వీ నీడ్ టు ఐడెంటిఫై. ఇందాకే చెప్పాను 5 minutes 10 minutes బిఫోర్. Okay, 2 ways you can gather the critical business transaction. So way 1, you can reach out to the client and you can gather the requirements like critical business transactions and Japan. So way 2, manually you can go through the application and you can find out the critical business transaction. So 2 ways lo manam identify cheyచ్చు. ఎందుకు క్లయింట్ నే అడగాల క్రిటికల్ బిజినెస్ ట్రాన్సాక్షన్ని? వై ఐ నీడ్ టు రీచ్ అవుట్ టు క్లయింట్ ఓన్లీ అంటే, సో ఐఎమ్ యువర్ క్లయింట్, ఐ నో వాట్ టు డూ. ఏం చెయ్యాలో నాకు తెలుస్తుంది. లెట్ us assume, సో నేను హౌస్ కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తున్నాను. సో హౌస్ కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తున్నారు, మీరు నా దగ్గర ఇంజనీర్గా పనిచేస్తుంటారు. ఓకే, మీరు వచ్చి నన్ను అడుగుతారు, ఓకే సో ఎలా వేయాలి, మీ ప్లాన్ ఏంటి చెప్పండి, ఎంత ఎంత అమౌంటు, ఓకే ఏది. సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ యూ కెన్ ఆస్క్ బై మీ, యూ కెన్ ఆస్క్ మీ అండ్ యూ కెన్ గెట్ ద థింగ్స్ ఫ్రమ్ మీ ఓన్లీ. అలాగే మనం క్లయింట్ క్రిటికల్ బిజినెస్ ట్రాన్సాక్షన్, ఏది క్రిటికల్ బిజినెస్ ట్రాన్సాక్షన్ అనేది మనకు అర్థం కాలేదనుకోండి, సో వీ నీడ్ టు రీచ్ అవుట్ టు ద ఓనర్. ఓనర్ ఎవడు ఇక్కడ? క్లయింట్ ఈజ్ ద ఓనర్. యూ కెన్ రీచ్ అవుట్ టు ద క్లయింట్ అండ్ యూ కెన్ గెట్ ద డీటెయిల్స్ ఫ్రమ్ ద క్లయింట్. ఓకే, సో క్రిటికల్ బిజినెస్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఏంటి? క్లయింట్, వాట్ ఈస్ ద క్రిటికల్ బిజినెస్ ట్రాన్సాక్షన్? Can you please explain those transactions with me? Okay, then he will explain, or business analyst, he will explain you. Okay, critical business transaction like launch, login, whatever the actions you are performing here on the browser lo launching, login, purchasing the ticket or purchasing the product or sign out. Okay, so adding to the cart. So ilaga main important ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని మనం ఐడెంటిఫై చేయాలి. ఓకే, మనం ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. మీరు ఐడెంటిఫై చేయలేనప్పుడు యూ కెన్ రీచ్ అవుట్ టు ద క్లయింట్ అండ్ యూ కెన్ ఆస్క్ దెమ్ టు ప్రొవైడ్ ద క్రిటికల్ బిజినెస్ ట్రాన్సాక్షన్ సో దట్ దే విల్ ప్రొవైడ్ యూ. సో నెక్స్ట్ వన్, వాట్ ఈస్ రెస్పాన్స్ టైమ్స్? సో రెస్పాన్స్ టైమ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్, ఓకే, హౌ మచ్ టైమ్ ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ టు సర్వ్ ద రెస్పాన్స్ టు యూ. దట్ ఈస్ ద సింపుల్ డెఫినేషన్. టెక్నికల్ డెఫినేషన్ వేరే ఉంది. సో గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ విల్ కమ్ టు నో అబౌట్ దట్. Let me show you that. Okay, so I am going to launch pet store. Okay, this is my application, petstore.octoper.com. Okay, so దీన్ని ఏం చేస్తున్నాను నేను, I am going to click on the enter button. So I have clicked on the enter button. See, within the fraction of seconds, so I have landed on the page. Now I am going to click on the enter the store. It is taken some fraction of the second and you have been landed on the dashboard or on this particular page. టైం తీసుకుంటా ఉంది, దాన్నే మనం ఏమంటాం? రెస్పాన్స్ టైం అంటాం. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్లిక్ ఆన్ ద ఫిష్. హౌ మచ్ టైమ్ ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ టు టేక్ యూ టు ద ఫిష్ పేజ్ వేర్ యూ కెన్ సీ ద డీటెయిల్స్ అండ్ ఆల్. సో దాన్నే మనం రెస్పాన్స్ టైం అంటాం. ఓకే, సో రెస్పాన్స్ టైం ఈజ్ నథింగ్ బట్ హౌ మచ్ టైమ్ ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ టు యూ టు రెస్పాండ్ ఆర్ టు గెట్ ద రెస్పాన్స్ ఫ్రమ్ ద సర్వర్. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ రెస్పాన్స్ టైం. సో ఎంత రెస్పాన్స్ టైం ఉండాలి, ఏ పేజ్కి ఎంత రెస్పాన్స్ టైం ఉండాలి? నేను లాంచ్ చేస్తున్నాను, ఐఎమ్ లాంచింగ్ ద అప్లికేషన్. సో ఎంతసేపటి లోపల నాకు లాంచ్ అవ్వాలి? ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్లిక్ ఆన్ ద సైన్ ఇన్. హౌ మచ్ టైమ్ యూ కెన్ అలౌ? ఓకే, ఎంత లోపల సైన్ ఇన్ అవ్వాలి? ఐఎమ్ గోయింగ్ టు సర్చ్ ఫర్ సంథింగ్ ఫిష్. ఎంత లోపల నాకు ఫిష్ రిజల్ట్స్ రావాలి? సో ఫర్ దట్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ యాక్షన్, సో దేర్ విల్ బీ అ రెస్పాన్స్ టైం. సో యూ నీడ్ టు గెట్ దట్ రెస్పాన్స్ టైం ఫ్రమ్ యువర్ క్లయింట్. సో ఎవరి నుంచి తెచ్చుకోవాలి? ఫ్రమ్ యువర్ క్లయింట్. ఓకే, యూ నీడ్ టు ఆస్క్ యువర్ క్లయింట్ అండ్ యూ నీడ్ టు గెట్ ద రెస్పాన్స్ టైం ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ యాక్షన్. లాంచ్కి ఎంత ఉండొచ్చు, లాగిన్కి ఎంత ఉండొచ్చు, లాగౌట్కి ఎంత ఉండొచ్చు, పర్చేస్కి ఎంత ఉండొచ్చు. సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్, సో యూ నీడ్ టు గెట్ రెస్పాన్స్ టైం ఫ్రమ్ యువర్ క్లయింట్. సో లాగిన్, let us assume 1 second. Okay, so launch let us assume like 2 seconds. Okay, so that is the maximum time which you can allow. So log out, so you can assume like 1 second. Okay, so this is the thing, so which you need to gather from your client. So ఎంత టైం లోపల మనకి రెస్పాన్స్ రావాలి, సో దాన్ని మనం రెస్పాన్స్ టైం అంటాం. ఓకే, యూ కెన్ గ్యాదర్ దిస్ రెస్పాన్స్ టైమ్స్ ఫ్రమ్ యువర్ క్లయింట్. సో నెక్స్ట్ TPS means transactions per second. You can call T for transaction, P per S for second. Transactions per second. You know transaction is nothing but an action. Login, one transaction. Launch, one transaction. Log out, one transaction. So second ki ఎన్ని ట్రాన్సాక్షన్స్ అవ్వాలి, దాన్ని మనం TPS అంటాం. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఉన్నామండి మనం. సో ఫేస్బుక్ అనే అప్లికేషన్ ఓపెన్ చేస్తున్నారు మీరు. వాట్ యు ఆర్ డూయింగ్? ఫేస్బుక్ అప్లికేషన్ యు ఆర్ ఓపెనింగ్.
సో ఇది మీరు ఒకరే వాడట్లేదు, త్రూ అవుట్ ద వరల్డ్. సో దెర్ ఆర్ మిలియన్స్ ఆఫ్ పీపుల్ దే ఆర్ యూజింగ్ ఫేస్బుక్ అప్లికేషన్. సో ప్రతి ఒక్కరు ఏదో ఒకటి యాక్షన్ చేస్తూనే ఉంటారు. సో సెకండ్కి ఎన్ని యాక్షన్స్ అవ్వాలి, సో దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద రిక్వైర్మెంట్ బై యువర్ క్లయింట్. సో ఎన్ని ట్రాన్సాక్షన్స్ నాకు అవ్వాలి సెకండ్కి, ఓకే, దట్ ఆల్సో యూ నీడ్ టు గెట్ ఇట్. సో లైక్ 500 TPS అంటే దాని అర్థం ఏంటి, సెకండ్కి 500 ట్రాన్సాక్షన్స్ అవుతున్నాయి. ఓకే, సో సెకండ్కి 500 పీపుల్ దీన్ని చెక్ చేస్తున్నారు అని అర్థం. క్రిటికల్. సో ఇక్కడ నేనేం చేస్తున్నాను, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్లిక్ ఆన్ ద క్రియేట్ న్యూ అకౌంట్. సో దీనికి TPS వాడు ఏమి ఇచ్చాడు, 500 అని అనుకోండి. ఒక సెకండ్కి 500 టైమ్స్ ట్రాన్సాక్షన్ అవ్వాలి అని అర్థం. దీన్ని క్రిటికల్ న్యూ. ఓకే, క్రియేట్ న్యూ అకౌంట్. సో దిస్ పర్టికులర్ థింగ్, సో దట్ షుడ్ బి డన్ విత్ 500 ట్రాన్సాక్షన్స్ పర్ సెకండ్. సెకండ్కి 500 సార్లు ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి. ఓకే, గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ యూ విల్ కమ్ టు నో అబౌట్ దట్ అండ్ ఆల్. జస్ట్ రిమెంబర్ ద టెక్నికల్ వర్డ్స్. ఓకే, ఎందుకంటే వీఆర్ నాట్ ద ఫ్రెషర్స్ అండ్ ఆల్, యూ షుడ్ బి థర్ విత్ ద టెక్నికల్ వర్డ్స్ అండ్ ఆల్. కాబట్టి ప్లీజ్ బై హార్ట్ ద టెక్నికల్ టర్మ్స్ అండ్ రిమెంబర్ ద టెక్నికల్ టర్మ్స్ అండ్ ఆల్. సో ఇఫ్ నాట్, ద పీపుల్ దే కెన్ ఈజీలీ రికగ్నైజ్ యూ. ఓకే, మీరు ఫేక్ అని ఈజీగా గుర్తుపట్టేస్తారు. కాబట్టి టెక్నికల్ టర్మ్స్ నేను ఏమైతే చెప్తున్నానో ఇక్కడ, సో దోస్ టెక్నికల్ టర్మ్స్ యూ నీడ్ టు రిమెంబర్ ఫ్రమ్ యువర్ ఎండ్. సో ఇలాగా TPS, ట్రాన్సాక్షన్స్ పర్ సెకండ్ ఎన్ని అవ్వాలి, సెకండ్కి ఎన్ని అవ్వాలి, ఓకే, సో మినిట్కి ఎన్ని అవ్వాలి, గంటకి ఎన్ని అవ్వాలి. సో అలాగా మీరు ఏం చేయాలి, యూ నీడ్ టు రీచ్ అవుట్ యువర్ క్లయింట్ అండ్ యూ నీడ్ టు ఆస్క్ దెమ్ టు ప్రొవైడ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ పర్ సెకండ్. ఎన్ని ట్రాన్సాక్షన్స్ మనం అచీవ్ అవ్వాలి, సో దట్ యూ నీడ్ టు గ్యాదర్. ఓకే, సో లోడ్, ఎంత లోడ్ పెట్టాలి, 10 మంది యూజర్తో టెస్ట్ చేయాలన్నా, 100 మందితో టెస్ట్ చేయాలన్నా, హౌ మెనీ యూజర్స్ లోడ్ యూ నీడ్ టు అప్లై ఆన్ యువర్ అప్లికేషన్. సో దట్ ఈజ్ నాట్ ఇన్ యువర్ హ్యాండ్, మన చేతుల్లో ఉండదు అది. సో యూ నీడ్ టు రీచ్ అవుట్ యువర్ క్లయింట్ అండ్ యూ నీడ్ టు గెట్ ఇట్ దట్ పర్టికులర్ లోడ్. ఓకే, సో కర్రీ ప్రిపేర్ చేయాలన్నాం ఇందాక మనం, ఎంతమంది ప్రిపేర్ చేయాలి, 10 మందికా, 5 మందికా, 20 మందికా, 100 మందికా, 1000 మందికా. సో దెర్ ఈస్ ఎ రిక్వైర్మెంట్. Like the similar way, here we are having the requirement, we are testing our client application by putting how many number of users. So that load you need to get from your client. So you need to reach out to your client and you need to ask them to provide the load. How much users I can generate on the application. So that you need to figure it out. Like 10 manda, 100 manda, 1000 manda, laksha manda. So that you need to get it from your client. Okay. So types of testing. So you know there are many types of testing in performance, like baseline test, load test, endurance test, test, spike test, volume test, okay, failover test, benchmark test. Like that we do have many types of testings. So అన్నీ పర్ఫామ్ చేయాలని ఎక్కడ రూల్ లేదు. సో వీ నీడ్ టు రీచ్ అవుట్ టు ద క్లయింట్ అండ్ వీ నీడ్ టు ఆస్క్ దెమ్ టు ప్రొవైడ్ ద లిస్ట్ ఆఫ్ టెస్టింగ్స్. ఏమేమి టెస్టింగ్స్ నేను చేయాలి, సో ప్లీజ్ ప్రొవైడ్ ద లిస్ట్ ఫర్ దట్. సో దే విల్ ప్రొవైడ్ ద టైప్స్ ఆఫ్ టెస్టింగ్స్ విచ్ యూ నీడ్ టు పర్ఫామ్. Okay, so then finally hardware threshold statistics. Hardware means your CPU, your RAM, okay, so your network, disk, this and all things we'll call like hardware threshold statistics. Like CPU ఎంత ఉండాలి, CPU percentage. Let me show you where you can see the CPU and all. Go to your task manager, you know how to open the task manager and all. So go to your task manager. Let me minimize this, I think you are not seeing. Okay, so right click on this bar, okay, toolbar, click on the task manager. Okay, you can see here task manager, click on the performance. Okay, you can see here the CPU utilization, memory utilization, disk utilization, Wi-Fi means network. So those statistics you can see. CPU utilization you can see now 44%, 40%, you can see 38%. So like that it is going. So for the single user, so it is consumed over 30% of the CPU. ఓకే, ఒక యూజర్కి ఇంత CPU యూటిలైజ్ చేసుకుంటా ఉంది. సో రేపు పొద్దున మనం లోడ్ టెస్ట్ పెట్టామనుకోండి, సో ఇట్ విల్ కన్జ్యూమ్ లాట్ ఆఫ్ CPU అండ్ దేర్ మైట్ బి ఏ ఛాన్స్ టు ఫెయిల్యూర్ యువర్ రిక్వెస్ట్ అండాలి. మీ రిక్వెస్ట్ అన్ని ఫెయిల్యూర్ అయిపోయేదానికి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. సో దేర్ ఫోర్ మనం ఏం చేయాలి, సో వీ నీడ్ టు ఆస్క్ ద క్లయింట్, సో వాట్ ఈస్ ద హార్డ్వేర్ థ్రెషోల్డ్ స్టాటిస్టిక్స్ ఫర్ CPU, ఫర్ ద మెమొరీ అండ్ ఫర్ ద డిస్క్ అండ్ ఆల్. వీ నీడ్ టు గెట్ ఇట్. CPU అయితే మ్యాక్సిమం యూటిలైజేషన్ ఎంతవరకు ఉండాలి, 70%, 80% ఎంత ఉండాలి. మెమరీ అయితే మ్యాక్సిమం పర్సంటేజ్ ఎంత ఉండాలి. ఓకే, సో డిస్క్ అయితే ఎంత లెవెల్ ఉండాలి. ఓకే, నెట్వర్క్ అయితే ఎంత లెవెల్లో ఉండాలి. సో దట్ స్టాటిస్టిక్స్ అండ్ ఆల్, సో వీ కెన్ గెట్ ఫ్రమ్ ద క్లయింట్. ఓకే, హార్డ్వేర్ థ్రెషోల్డ్ స్టాటిస్టిక్స్. గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ విల్ కమ్ టు నో అబౌట్ దిస్ యాజ్ వెల్. ఓకే, CPU పర్సంటేజ్ ఎంత ఉండాలి, మెమరీ ఎంత ఉండాలి, డిస్క్ ఎంత ఉండాలి. ఓకే, సో నెట్వర్క్ లెవెల్, సో హౌ విల్ బి ద స్టాటిస్టిక్స్, మ్యాక్సిమం ఎంత ఉండాలి. ఓకే, సో సింపుల్గా చెప్పాలంటే మీకు పర్స్ ఉంది,
ఓకే, ఫస్ట్లో మీకు వ్యాలెట్కి 1000 రూపీస్ ఇచ్చారు ఈరోజు మీకు. ఓకే, సో మీ ఫాదరో లేకపోతే మీ బ్రదరో ఎవరో 1000 రూపీస్ ఇచ్చారు. బట్ 1000 ఇచ్చేసామని చెప్పి 1000 ఖర్చు పెట్టద్దు రే, 700 ఖర్చు పెట్టుకో అని చెప్తారు. వాట్ ఈస్ ద మ్యాక్సిమం పాయింట్ ఓవర్ దేర్? థ్రెషోల్డ్ పాయింట్. థ్రెషోల్డ్ మీన్స్ మ్యాక్సిమం. ఓకే, దే ఆర్ అలోయింగ్ యూ టు స్పెండ్ అప్ టు 700, అంతేగాని 1000 ఖర్చు పెట్టద్దు అని చెప్తున్నారు. లైక్ ద సిమిలర్ వే యూ నీడ్ టు గెట్ ద థ్రెషోల్డ్ పాయింట్స్ ఫర్ దిస్ హార్డ్వేర్. వాట్ ఈస్ ద సిపి యూటిలైజేషన్? సో 100%లో మీరు ఎంత పర్సెంటేజ్ వరకు యాక్సెప్ట్ చేయొచ్చు? సో కమింగ్ టు ద మెమరీ, యు ఆర్ హ్యావింగ్ 100%, అప్ టు హౌ మచ్ ఐ కెన్ యాక్సెప్ట్. కమింగ్ టు నెట్వర్క్ లెవెల్ ఆల్సో, హౌ మచ్ ఐ కెన్ యాక్సెప్ట్. Okay, there is a accepted criteria, so that criteria you need to gather here. Okay, hardware threshold statistics, CPU ఎంతవరకు ఉండొచ్చు, మెమరీ ఎంతవరకు ఉండొచ్చు, నెట్వర్క్ లెవెల్ ఎంతవరకు ఉండొచ్చు. సో those statistics you need to gather here. Okay, so these are all the main requirements you need to gather from your client. Okay, so మీరు ఏం చెప్పాలి? as part of requirement gathering, I can reach out to client or I can reach out to business analyst and I can gather the requirements like critical business transaction and response time for each and every transaction, transactions per second, load, how much load I need to apply on the application, and what type of testings I need to perform on that client application, and finally what is the hardware threshold statistics in terms of CPU, memory, disk and network. So these and all things I can gather as part of requirement gathering from the client. ఓకే, సో ఇప్పుడు నేను ఏమైతే 4-5 లైన్లు చెప్పానో, సో దాట్ యూ షుడ్ రిమెంబర్ అండ్ యు ఆర్ ఇన్ ఏ పొజిషన్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ సో దిస్ థింగ్ ఇన్ ద ఇంటర్వ్యూ. దిస్ ఈస్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ ఇన్ ద ఇంటర్వ్యూ. ఓకే, సో యా, సో దెర్ ఆర్ ఫ్యూ సినారియోస్ హౌ యూ కెన్ గ్యాదర్ ద రిక్వైర్మెంట్స్ అండ్ ఆల్. సో టుమారో వీల్ డిస్కస్. ఓకే, సో ఐఎమ్ స్టాపింగ్ హియర్ ఫర్ ద డే. ఓకే, సో let me stop the recording, then I can address your